kholo ntate ke mang ya ka wena o tshwanetse ke tlhoriso ntate ke mang ya ka Hallelujah. We are working on the plan, beloved, to have more air moving. We upgrade our ventilation. The plan is to open extra doors like that one. Amen. So that at least the wind can flow. Maybe that door will have another door there, another door, maybe 3 that can be closed. That will help a lot. But nothing will disturb us from serving God. Amen. Kena le molaetsa wa Sesotho o reng ke batla molaetsa ona e be a personal commitment o reng mollo o keke wa tima ke le teng. A ke na taba hore ba bang ba etsang mara ha ntse ke le teng mollo a o no tima ke bo mambareng di keke tsa senyeha ke le teng modimo a keke a rwakua ke le teng modimo a keke a nyatsuwa ke le teng ntho ya modimo e keke ya tellwa ke le teng. Dafita o la fihla a re o mo rwakile modimo ke le siyo empa Goliata o keke wa mo rwaka ke le teng. Oh hallelujah. Ke bo mambareng e seng ke le teng keke ka thola ntho ya modimo e senyeha ke le teng. Ke kopa re shebe Isaiah chapter 64. Then we'll go to Leviticus chapter 6. Then we'll go to Hebrews chapter 12. Isaiah 64 verse 1 ere hoja ikopo ena baratua ere hoja ukabula mahodibo. Oh hallelujah.
ke sello sa motho ena go bona ha o le tjena e ka re o ka bula mahodimo baratuwa modimo le ha ntsa tseba hore ho tlamehile ho etsahala eng o e etsa betere ha o na le batho ba e hlokang. No, I don't think you hear me. If God wants to heal ore ha setjhaba saka se bitswang ka lebitso la ka se ka ikokobetsa sa rapela ke tla utlwa mme ke tla theola modimo o na le bothata ba o theola ntho a se nsure e tlo managwa ke bomang because ha o sena batho ba e rapelletseng ha ona batho ba tlo e hlokomela. Alex, because there was no one to work the ground, the rain ceased. Buka ya Genesis. Modimo a emisa pula. Hobane ho no sena motho ya ka sebetsang lefatshe. Now, sometimes re kopa pula, but we are lazy to work the ground. Now, pula ha e sena mo lefatshe le sebeditsweng e fetoha seretse. In the little fast, cause confusion because haina maintenance. Now, but to batamele barmurena, kina ona, how yet anto, get like shokomela. Musebeti wa modimo, ushoka batuba shokomela. Hoja ning ukabula mahodimo, wateuwa. Kesello sa haire. E ka go ka bula mahodimo wa etsa jwa maratuwa wa theowa dithaba tsa keleketla pela hao hoja verse 2 o ka theowa jwalo ka mollo o tjhisang hlaha mollo o bidisang metsi. Now that is powerful. Mollo o fihla ho na le metsi mara metsi a sabele mara ha modimo a theowa jwalo ka mollo o bidisa metsi a na sa ba a sa tjhese. There must be something modimo a tlameileng hore a bidise ha fihla ka hare ho wena. It may be your gift, it may be something, but there must be something that is in you. Ha modimo a fihla a bidise ntho eo, because the fire of God cannot come down and keep things the same. Mollo wa modimo ha o fihla pitsa ya tswa. Ke palere amene ka ofela ke bo mambare mpitsa itlo tswatla pitla itlo bila barati wana kongo ha o ipona so sa rate dintho tso no di rata ko bane pitsa ya hao your pot is boiling again. Moloche sansa ha molobi di sa metsi di rata hao di ne di tla tseba lebitso la hao. Di chaba di ne di tla thuthumela pela hao. Na ke kopa re ho Lefetike chapter number 6 re tlo bala verse 8 Rejampele 12 Rebale 13 8, 9, 12, 13. Are you there? 8 Jehovah abua le Moshe are laela Arone le baraba hai ore molao wa ditjheso kuona. Na modimo o jwetsa batho ba rona ntena e leng ka ga yona e na le molao ha e etswe anyhow. Ho na le tsela ye nthwena e tlameleng hore e dule e le teng e etswa ka tsela ya yona. Dintho tse ngata di shwele ka hore di thotswe ke batho ba sa tsebeng tsela ya hore di handlelwa jwang. That is why thapelo ya pele a se o kopa tsona ko kopa bohlale ba tsona hore modimo mphe bohlalo ga se di teng. How do I manage? How do I handle these things? Because these things, if you don't obey the law, you will remain low. You must know the laws of your miracle. Rekela ngwana toy
e le dismantled ha o bula le box o tswa pampiri e bo jwetsang gore ha o batla ngwana ba pale ka nthwena kopanya nthwena jwang ba ratuwa ntho e crucial ha o ka di mixa bicycle hana o tsamaya o ka ba e khutlisetsa shopong wa re fosahetse ba o badile di instruction hantle na ntho ya modimo e tsamaya le di instruction ba ratuwa. Some of the distractions are caused because we don't obey instructions. Haria 9. Sechiso se tla sala ifo la aletare ka bosiu bohle ho isa ho sasa. That is what must happen. The sacrifice must never leave the altar. Se ske sa tloa ifo ho tloa bosiu fitlela hosane. Sechiso se dule ifo mo. A o se tshole. Okay, a re tle re utlwe ho etsala. Sechiso se tla sala ifo le aletare ka bosiu bohle. Mme mollo aletareng o ne o sohleletswe. Mollo o na le motho ya tlameleng ha batho ba robetse a sale ifo. Ai man, ha ona batho ba nkutlwang ka kereke. Bothata ba kereke, everyone o batla o ba ka pele mara ha ona batho ba katile mollo ka morao. O re hona le batho ba tshwereng thupa ba hlohelletsa mollo o re mollo ona o ska tima. Ba ratuwa ntho ya modimo e hloka batho ba ikata. Ai man, ringa mene ka kerekeng. Na kongwe batho ba bang ba o bona o ntsa tseba hale ka kerekeng ka dia ba tsebe re kwena ya hlohelletsa. Ringa mene ka kereke. Shaba motho a pela ora ke no dumela mollo na o time ke le teng. Batho ba bang ba robetse hona le motho a sa robaleng. Modimo o tsosa yena bosiu. Ha di ntho ka re di a senya modimo mo thetsa le hetleng hore wena o robala jwang hobane wena o katile onto. Yo man, ke kopa tsoselletso ntshebeletsong ena modimo a ka tsose batho ba katang mollo. Batho ba tla dula aletareng ba re morena ha ke na taba hore ke a tsejwa kapa ha ke tsejwe mara nna mosebetsi wa ka gore mollo ona o keke wa tima ke le teng. Hotewe testamenteng ya khale ho nona le lebone le dulang ka kerekeng Alex mara bo Joashe ene le batho ho tsene le ba hlokomedi ba oli ke batho ba ne ba checka hore o la ka bona o timelwa ke mabone o tshwere tšhelete gobane ha wa checka meter ene meter o kgona ho hlaisa pitsa ene be ine tswatle ka nthi mabone a fela ha e kgona ho jwetsa go setse ka 2. Why also check data ya hao? Why you check your phone ya hao ntse le loaded? O hlokometse re dula ina la ile smart o hlokometse re ina le data. Because ha is na data. E etsa go ska bona dintho di diteng. Dintho tso sa di boneng ha o sna data so ga dio. Mara ha ona ntho di lata. La nkutwa maraka kereke baratu. Hutu batho bana ne ba checka oli ha e ka re ya theowa ba e tshela ba ne ba ka kerekeng ba bona light mara ba tsebe batho ba swetang hona le batho ba fufulelwang ka tlase ke bona ba shebang ha ntwena e ka re ba bang ba ka mona ba bona ntso le monate ba tsebe hona le ntwa ka tlase hona le balebedi ba oli batho bana ba etsa show ai mane ringa mene ka kereke. They are the keepers of all. May God raise in HOP not only people who come Sunday and celebrate anointing, but people who will keep oil. Batho ba tla re morena re tla etsa bonnete ba hore le lakabelena la tsoseletso haliti. Ba bonisa mara ha ba bona ha. Ala nkutlwa kitse.
ke re ba bonisa ke bona ba etsang ho bene le light mara bona ha ba bone ha ona motho a ba bonang ha ona motho a ba phaphathang mara ke bona ba hlokometseng hore mabone a dula a le on batho ba kotsi kerekeng a se fela batho ba emang ka microphone hona le batho ba sa tsejweng mara ke bona ba hlokometse ke bona ba hlohlotsa mollo barati wa kereke e senang batho ba jwalo e tla shwa la o sa kgathaletse hore e na le moruti ya jwa ho hlokala mofuta wa batho ba sa rateng publicity ba ratang the secret place and blessed is the man who dwell in the secret place of the Most High God. That man shall abide under the shadow. Oh, Shatakasa. Ke bo mambaring o ke ke wa tima. Aya. Whatever, Alex, in chapter 6, God is repeating the same thing 3 times. In chapter 9, area chapter 12. Verse 12. No, not chapter. 6, verse 12. Sky chapter. It's really 6 again. Mollo wa aletari. O tlanne o tuke ho yona. O seke wa tima. Bagatua. Ntho tse ngata di senyeya mo hobane ho senyehile kwa ha o bona ho ba le fifi mo o tsebe ha o sana batho ka kwa ha re ka re ka o fela re batla ho ba ba hlokomedi ba mollo. The fire must not run out in the altar. Aleta ge ha e ka timelwa ke mollo batho ba timela. Ho hlokala batho ba tla fuela aletare ka dikgapha tsa bona. Nthwena e ritelwa ka seboko. Barati wa nthwena ha iketsahalle. E hloka batho ba itetseng. Ba tla e hlohlelletsa ba re o keke wa tima. Ke ntse ke lete. Not in my presence. Mollo wa letare o tla nne o tuke ho yona o seke wa tima ka ho sasa ho hong le ho hong. Moprista o tla besa patsi hodima yona a lokise setjheso hodima mollo a nto tjhesa mafura a mahlabelo a teboho. Verse 13. Mollo o tla nne o tuke a letareng ka mehla mme o keke wa leswa wa tima. Hauka wa leswa wa tima. O tima batho ba ntse ba re ba blessed. Mollo o time. O time ba ntse ba profita. Empa mollo o tima. Bosiung ba letsatsi la kasheno e re bosibu le ntshwarele kasheno ke batla mofuta wa batho ba re morena ha ke tswafe ho ya ka mane ke lo fedimake ha ke tswafe ho ya ka mane ke lo khohla Paula baratu ha nthwena e ka tima thapelo e tlo senyeha pulpiti ha nthwena e ka tima thapelo e tla ba entertainment center ka mona mara re batla mofuta o jalo wa kereke re batla mofuta wa batho ba renga e keke ya senyeha ke Sekeletea, ikeke yatima, kinsekeletea, iringa menika kerekea, ako pamisele zori, keke yasinye yakilitea. Singility. Allah. Scotty. Area Hebrews 12. Verse 29, the last verse of that chapter.
hobane modimo wa rona ke mollo o timeletsang. Our God, He is the consuming. Ha o so bona o sa consume o tsebe ha ona modimo. Aya ba nkutlwe batho bana ka kereke. Ha ebe di gona o phela ka ra ona ha se wa modimo. Ha ebe batho ba gona o hloyana ka ra ona ha se wa modimo. If it's the fire from God, it will consume everything of the devil. Wa hopola ha Elia ana kopane le ba profeta ba bale a re ho bona kalampele modimo wa ka hana bothata ba o tlalata hobane o batla o etsa ntho e bonahala e re ba bitsa modimo wa bona ya ba letho ha le etsahale ya ba Elia wa ba botsa go le qetile na hobane ke batla o le bontsha my God who is the consuming fire. Ke a go bona e hlotse modimo wa lona e omme ke kopa wa ka le tshele metsi ai a lengolo a re modimo wa lona e mo hlotse e omme ke kopa wa ka le etse be wes e re bebele ha ba qeta a sheba hodimo a re ha o go tsijwa a re the God who will answer with fire. He is the God. Ke tsama le modimo ya arabang ka mollo o mahasakarabaya mara mollo ha o automatic o hloka mofuta wa batho ba o lela o hloka mofuta wa batho ba yang Sipiria ba ratuwa taba ya rona high publicity taba ya rona e Sipiria ha o rapela e ka re wa senya mara o fehla mollo ba ratuwa ha o fehla mollo e ka re o senya nako ha o fehla mollo e ka re wa hlanya but the devil is a liar. I will keep the fire burning. Negera ke kene ho yena Alex moya wa nlata ha re yo X28 kutlo ka melaetsa ona ha no felella ke sa tshwara Malta ha ba fihla sehlekehleke sa Malta ba tlile sehlekehlekeng wa tseba ntate ho lahleke mana pele ba fihla sehlekehleke. In chapter 27 ha ba le ka ga sekepe ke ha ba kopana le moya o le kgahlano le sekepe baratuwa if your thing is not working no one will work against it. If people are working against what you are doing, which means what you are doing is working. Satana ha thibi ntho sa motshosi. Alex ere Paulo sa go bona ho jane le lankutlo. Ha ne ke re ska ga tloa man Creta. Ke be re simo. Ma Paulo sona le mechote. Le ha batho ba ntse ba ntse decision tse gongwe na sa bangale a re le ntse goma the angel came to me the previous night ya re honna ke le bolelle ke re sekepe se sona se tlo tshwatle mara ha ona motho ya tlo shwa e re bebele ha sekepe se tshwatleya ke ha ba nka di pieces tsa sona ke batla o rega mane batho bana ha bayo ho tse ke ha ba nka mmema pinkwan di pieces tsa sekepe tse go beileng ba re Satan o tshwatlile re na le one jwale re na le mo ke ha ba sesa ka di broken pieces ho na le nako re tlamile re kopanye Satan hlo ha tata o tshwatla sekepe re palame di pieces tseo re sese ka di ntho tse tshwatlile ai mane ringa mene ka kereke ba makalle o sesa ka bohloko o sesa ka the broken pieces of your life. Ba hlaile Malta mane ba palame malwan lahla o monga palame nkwa sekepe
o mo palamele side satana ba ba bitsa di satana ha re batho bana la. This is the message of one person who believed what I preached last week when I said if bana ba o sokodisa modimo will give you favor with the CEO. I said it ke eme samuemo ba ga twa o tswa wena ka nna ke na o tswa mona o sa thole nix. It's up to you, but those who believe what I preach, they will benefit. Now here is the testimony. This is a powerful testimony. Greetings, Pastor. When you preach this word, I took this word and believed. The general manager I've been reporting to was doing everything in his power to get me out of the job. But after Sunday's declaration, I was called by the CEO yesterday, and who instructed me to start reporting to the head office effective next week. And I'm now reporting directly to the CEO. This is a living testimony. This is a living testimony. This is a living testimony that whatever we declare under the presence of God, it shall come to pass. When we say things here, we are not entertaining you. We are talking to the higher authority. We are talking to the spiritual realm, and the Lord has done it for us. Now, this guy and the GM, they are now reporting to the same man. This guy and the GM who wanted him out, they are now reporting to the same CEO. God will never keep them on for nonsense. You just felt like a publicity. Anka dumela batho ba utswetse dintho tse modimo a di etsang. O ka makala. Modimo ha re bua mona wa utlwa. How possible do you get a call from the CEO, jumping your manager, jumping the GM? O tseba jwang ga lutlwana? I can't tell GM, I have a recommendation from the GM. Because that's how protocol work. I work in corporate, I know. If I'm wanted in a certain plant, they consult my manager. My direct manager must give a recommendation. But God bypassed this one because only stress. From office to head, go nanzale office, ma now we head office. Modimo kenze hlo fela office. Na ne ke le wena ne ke tla enka prophecy. Na whatever. Na o tsama le Jesu a tlo tsosa Lazarus mo na tsosa motho mo o ntse na le malome mo bothola. Nna nka mo hula ka kobo ke re Jesu mosadi ya ka kona tsosa. Batho ba kgona ho sebedisa monyetla. Ha modimo a le teng sebedisa monyetla, seize that opportunity. Come on, Bishop. Come on, Bishop. Era ha ba fitla Alex kore a o ka sheba mmepeng wa bona go Malta ke ntwe kae o bo sheba go ntwa e ba e fitileng ba lo London islanding e ka modimo go kenya ntweng e kana ba lo lendisa islanding ha o hetla mo ga o ribe banna ne ke lwana tje ke lwanela o lo London ntweng e ka la o be o ya tulong e nyane ho na le ntwa leeto la destiny le ya lwantshwa. Now, verse 1, chapter 28 ya Acts. Yarobane ba phuluwe jwalo ba fihla ho ba sehlekehlekeng se bitswang Melita. Ba bare ba teng ba re etsa ka mohau o moholo hobane ba re amohela bohle ba ba re besetsa mollo o moholo
ka baka la pula e neng ena le ka baka la serame kore ka reng ka re ga molaetsa gore la o ka hatsela ka mona modimo sa o beetse batho ka nqane ha ba fitla ba kolobeile ba thola di volunteer tsa ba besetsa mollo. I pray that God will give you people who will warm you after your journey of pain. Ay man, ha ona batho ba nkutlwang ka kereke. Ha ba ba tsebe ke bo mamara, ha ba ba bona fela ba ba besetsa mollo. Hobane ba fihlile ba kolobile ba hatsitsa. Ke kopa modimo ka fihle batho ba tlo futhumatsa o hatsetse chapter 27 o shapuwe ke di fifo tsa chapter 27 o lahlehetswe chapter 27 dintho tsa o di senyeile chapter 27 but you are about to land. Ay, ha ona batho ka kereke shaba motho a pela go ntshware hantle, I'm about to land. Skantrita hampe, I'm about to land. Batho ba mollo ba amohelwa ka mollo. I can go fella, the people of fire are coming. I go promise sorry, the people Sasolbeka, the people of fire are coming. The people who will never compromise with the gospel are coming. South Africa, the people of fire are coming. Balimezi marabata, balasheji marabata. Our God, He is the consuming fire. I'm about to pray. Alex, ere impa Paulos e hlolwa ke ntwe mama makateng batho bana ba beseditse mollo kaofela mara only one man is concerned. Paulos ya re ntena la ebe ha ya beswa ke rona e beseditse go hanka e tloela itime le nna ke a tjha ke tlo lahlehela are ke lo gwalla a gore motho a pela ke nako ya gwalla a go tloele gwalla ditaba tsa mo gwalla a go tloele ditshele tsa dikerekeng a go lo rwalla batho ba gwallang ba hlajwa ke maoka e ringa mene ka kereke ha o ka bona dipatsi di o hlaba o tsebe hona le ntho o etsa ba ratuwa batho ba lemalang ke batho ba rwalla ha o lata dipatsi o kopana le di-scorpion o kopana le dintho tsa tsele ha e fitla mona. Listen to this. Tse ke tshwere molaetsa o reng e seng ke le teng e ka re Paulos o la re mollona o keke wa tima e re empa Paulos o bana rwalle ditšhatšhana tsa dithupana tsa mogaga a di agela mollong. Why Paulos ya agela dithupa tsena mollong? O na re ha wa tlameha ho tima ke bo mamba reng ha wa tlameha e ba gatiwa la o ka bana le gift se ka dumella mollo. But anointing without character is annoying. Ke tsa batho mane Bethlehem maobane ke re ho na le batho ba bang Alex o tlameile ha ba ba bua ka ntho ba thudisa hobane the way ba tsebang bophelo bo soft ka teng ha ba utlwisise bohloko. Ho na le mofuta wa batho ha ba so tsebe o lahlwa ha ba so tsebe o tshwatsa how sa tsebe o bua dintho tse ding. Shut up. A go dumelle batho ba tsebang o rojwa batho ba kileng ba lemala ba yema na ke hlompha motho ya kileng a tshwatluwa mara hana ka yena ke hlompha motho ya ila kopana le difefo tsa bophelo ha qeta isosola a di ya kabos.
will statement says it's impossible to take us to heaven if you yourself you have never been through hell. How ka wa rega ma go fitile kae? O kopane le imbo philo. O la ka motshepa ho sa tshepisi. O la ka yema le ena dintho di tshotleile. O la ka mo binela o robeile. O la ka wa halalela dintho di kopane. Show me where you come from. Show me the hell you are. Ya bo shaya ba. Basadi mo. Ona mo. Basadi ka mo. Wa bona ba letše. Ba isitse bana dikolong ha o tsebe di hele. Tse ba fitang o tsona. O la ka hodiswa ke 50 ranta o sa tsebo go. E kopana jwang. E gona jwang. Bana ba hole ba nyalo. Ha o sheba source of income. O ipotse go mosadi moleo. O gonne jwang. Hona le nako o phele kgwedi di kopane o sa tsebo di kopane wena o kopane go wena o kopane ma ha o re dintho di ya kopana kgwedi o iqete o sa tsebo o fitile jwa hona le nako bophelong bona batho ba o shebe ba nana ntho ngwe le ngwe e right ka ntse ka hare o lwana le di hele mara ha o sheba le jwalo hobane ba ratiwa ha modimo o lwanela. If God be for you, who can be against you? Sometimes you look victorious, but you have been through a lot. But in terms of my ratanga wena, korela o no le thata, o hanne o tswela. La dintho di senyeha, o hanne o ngala. Ba ratiwa, o na le batho ba mo phamisa, o senyeha. I respect people who were disappointed, but they never lose connection. I respect you. You are stronger than you think. Some people are about a teaspoon ya dintho tse o fitileng o tsona. Ba ka kge. Ko ga o ka ba tshella teaspoon. I didn't touch o fitileng ho tsona ba ka shwa mara bona o ntso phela a se go matla ya matla ohle o na le wena. Hallelujah. Let me conclude. Empa Paulo subana rwalla di tjhatjhana tsa dithupana tsa morara a di agela ya banoa e tswa teng ka baka la ho futhumala ya kgomarela letsogo la hae ho nontso ona le matsoho mo mara noa ha ya matsohong a batho kaofela. Noa ya theka letsoho le besetsang. Ha ona batho ka mona ha o ka bona Noa yo latelletse ko ba no wena letsogo la hao le kgapatse. Ha o madimabe why wena o le under attack. Ha o qala o lobesa mollo tsosa dinowa e renga meneka kereke mollo ha o tshisa o senola dintho tse patuweng ka hara jwang. Tulo yeo e nentse ena le dinowa mara o sena motho a tseba. Empa ha mollo o fihla ke kopa o mamele mona e re ke nke ka English o tla utlwa hantle. Ere there was fire there, but the snake never came out because of the fire, it came out because of the heat. Oh, this is deep. Satan ha tshabe malaka be a senang mofutho.
They are on fire, but they have lost. Holiness is the heat. Now ka gifted. How so snahalalelo? How na heat? And if there is no heat, snakes cannot be exposed. Keep on remember, Lord, restore the heat. Restore the heat in my fire. Yaona batho ba nkutlwang ka kereke. Ha ke batle fela mollo o etsang fotlama. Ke batla heat exposing dintho tse bolayang bophelo ba ka. Because if there is no heat, o tlo sho o celebrate you. You will die when people celebrate you. Hobane Baka ke le bolele kotsi ye nngwe. Ho regela batho too much ka victory le ditlhonolofatso tsa modimo, mara ba sa tsebe modimo. Ko ba pepesa ho Satan. Because sometimes Satan ha take batho wa take information. And that is why re rutile batho too much ho lata ho modimo iseng ho latela. Le tlotlo la pele, pitso ya pele ya barutuwa, it was not come and take, it was follow me, I will make you. Follow me. The journey must start with him, not with his things. Taba wena unto mata o batla ba profeta ko o rutwe dintho. O rutwe ho latela modimo ya di ya fanang ka dintho. Mara ha o ka latela yena, dintho di tla o latela. Order ya modimo e tsama tjena, o latela modimo, di tlhonolofatso di ya o latela. Surely goodness and mercy shall follow me as I follow God. Money must follow me as I follow God. Blessings must follow me because I'm the person of Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. For it is not by your might and it is not by your power, but by the Spirit of the Lord. If God is on your side, no weapon formed against you shall be able to prosper. You are not the tail, but you are the head, and you shall be blessed coming in, and you shall be blessed going out. For greater is he who is inside of you than the one who is in the world. Nations shall call you blessed, not because you have money, but because Jehovah is my light. Jehovah is my fortress. I will lift up my eyes to the hills. Where cometh my help? My help cometh from the Lord who created the heavens and the earth. In the beginning, before poverty, there was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh and tabernacled and dwelt among us. Heaven and earth will pass by, but every word that cometh out of the mouth of God shall remain forever. I was young, now I'm old. I've never seen the righteous forsaken by the Lord.
Kanda mosireba. Yakaraba baboshian. Korabahasi handala baba baba. Orababa baba bandala bakandala baba baba. Utina ulungwa tjena una lintho yetsa. Satan o setse morao tjena. Una lintho yetsa. Mara jwetsa Satan lanka hlaselwa ke dinoha. Mollo keke wa tima. The altar shall be on fire 24/7. We shall pray until something happens. Ke bo mamba re ke a tseba hona le dinoa mara ke na choice. Ke tlameile ke besetse. Ka tsana ko ngwa ke rapela Satan wa theka bana baka. Mara ke kgone ho stop. Ke tse o lona Paulos was not a good preacher, but he was a powerful writer. Paulos o na sa rege o na tseba ho ngola. That is why I ngotse half ya New Testament. Now potso ke ena why sa molate molomo? Why molata letsohong? No I ne take the book of Corinthians. No I ne take the book of Philippians. Satan wa bona hona le ntho tlo engola. Ne hona batho ba nkutlwang ka kereke. Sheba motho a pela go sky mind no yo it tlo signela your hand is dangerous. The part that is attack most in your life, it's a dangerous part. Maraire bebele haba mo shebile. Mongadi tifo hona le batho ba bang ha o qeta o longwa ba o sheba. E re ne ba emetse hore awe ashwe. Ibe se ire bebele. Ha se ba eme nako e telele, they change their minds. Bare Paulos ke modimo. Their evil expectation will never come to pass. Those who are waiting for your downfall, they will wait forever. Erebebele and Paul shook it into the same fire. I don't know what is hanging in your hand, but I hear the Lord say, shake it into the fire. You cannot carry it to 2020. Come on, somebody. It's so sure. Shake it off. Shake it into the fire. Oh, sakuta mong khowanua. Hong khan twene na ito bulay. God is dealing with what was supposed to kill you. When you decide to put sticks, you become the target. How say it's in nix o gatwa ke batho kaofela. Mara ha o besa mollo o tsosa dinoa. Ke kopa o leboe modimo no tla tseba jwang hore tshimo ya hao e na le dinoa. Ho janeng wa ska wa besa mollo. No tla tseba jwang hore tsamaya le batho ba fosahetseng. Thank God for the fire. Before the fire destroy, it expose. And I pray that whatever hidden snake in your life, let it be exposed by the fire of God. Somebody must believe this word. In your workplace, every hidden snake, it must be exposed. In your business, every hidden snake, the fire will expose it. Adi chedinoa tabaloy. Adi chedinoa tadi satan ekalebitso lachish. Oh mama sikara baba baba. How many people, Lord, set my life on fire?
Set my life on fire. Set my family on fire. Ho na le dinowa tse ipatileng lelapeng la ka. Ke hloka mollo wa lehodimo. Ho seng ona wa tuka mollo. Ke batla re etse thapelo for 5 minutes before we go. Re morena o keke wa tima mollo. Ke lete. Aletari keke ya ba lefifi di pulpiti di tletse. We cannot populate the pulpit when the prayer room is empty. Back to the prayer room. Are we ready to go back to the prayer room? Hello, hlohlotsa mollo. Re qetetse neng o tsoa bosibu re hlohlotse mollo. Qetetse neng o tsoa mesong re hlohlotse mollo. Modimo o maketse go kereke e tletse mara a letare ya tima. We cannot allow fire to run out. Everyone begin to pray right now. Sing kelete. Mollo keke watima. Kelete. Aletari keke abale fifi. Kelete. Ako rapele haebe o kopa modimo o tsose o be mohlokomedi wa letare. May God raise the fire keepers. Keep it burning.